Welcome to OET Speaking Live presented by Tiju Academy, and this is Aiswarya. So I'm just taking my couple of minutes so that our participants can be here with us. Yes, good evening, a very warm good evening, and welcome to our session as well. Yes, Atira, Manchu, good evening, welcome. Yes, so I hope your preparation is doing good. So as I always suggest, kindly follow the preparation of practice of all the four modules. നാല് modules regular ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, daily practice ചെയ്യുക. That is very important. That will help you to improve your accuracy. നിങ്ങളുടെ accuracy improve ചെയ്യാനായിട്ട് 4 modules റെഗുലറായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള സജഷൻ. Oh yes, good evening and welcome to the session. Yes, good afternoon for those who are from other part. Yes. All right. So I hope you people must have watched our previous live session for the speaking. Yesterday we are going to air with our part 31. So those who are watching it for the very first time, what I wanted to tell you people is kindly go and watch part 30 because it's going to be the continuation of part 30. Part 30 the continuation ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എടുക്കേണ്ടാവുക. Because basically we are focusing on the introduction for different scenarios of OET role played introductions തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We started off with the previous session വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിനെ 5 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് എ ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ കേസ്, unknown case, without introduction case, home visits, unknown to non scenarios. So നമ്മുടെ നോർമലായിട്ട് OET speaking role playയിൽ വരുന്ന സെറ്റിങ്സിനെ we have classified it into 5 types for the better understanding of you people. And in our previous session we dealt with the introductions for unknown case in the introduction എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. If it is with the patient directly, then how to set the introduction, and if it is with the bystander, how to set the introduction എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ previous sessionൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. And we already discussed also along with the unknown part, we already discussed the non scenario as well. Non scenario വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. I hope you must have watched our previous video. So അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്നത്തെ ലൈവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ റൈറ്റ്. So those who are watching it for the very first time, I kindly request you to go and watch the previous session in order to get a continuation for the better understanding. All right, so I hope you people are ready. If you're ready, let's get started with our today's speaking live presented by Tiju Academy. All right. Yes, so please let me know through the comment box if you people are ready or not. Yes, very good. Yes, Annie, Divya, John, very warm good evening and welcome to the session as well. All right, so let's get started. This was the unknown scenario that we have discussed, where you are speaking to a 25-year-old patient who has come to the emergency department with a very bad headache, that is possible migraine. Over-the-counter medication has been ineffective for the patient. So the very first task was find out the reason for patient visit. ഇത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹൗ ടു start the introduction or how to introduce or how to start the role play in such occasion എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വിത്ത് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വിത്ത് എ ബൈസ്റ്റാൻഡർ, 2 സിനാരിയോസ് വരുമ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ ചെയ്തിരുന്നു. സോ ദോസ് ഹു ആർ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, അഗെയിൻ ഐ എം asking you people, requesting you people to kindly watch our previous live session. So and after unknown session followed by we dealt with the non case as well. Non case ne pattiyum nammal endu cheyidirunnu, deal cheyidirunnu. So the example that I have provided for the non case was regarding hospital casualty ward. So the patient is in hospital following a road accident. The patient condition is stable, but he or she has lost blood and needs a blood transfusion. The patient does not understand what will happen. The patient is anxious about the procedure. So ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ scenario. And the very first task was find out about the patient concern. So since it's a hospital casualty ward, the patient must have admitted there. So അതവിടെ already admitted ആയിട്ടുണ്ട്, and we already have a case note or ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, നോൺ കേസ് ആയിട്ട്
ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, ആസ് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ഓൾറെഡി സജസ്റ്റഡ്, വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഡ്യൂറിങ് ദ 3-minute preparation time, we have to ask the interlocutor, how can I address you during the time of role play എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു. Alright, so during the preparation time, we have to ask the interlocutor, how can I address you during the time of role play? So the interlocutor will be telling a name. For example, for your understanding, I'm just going with an example, that is Alice. So if it is Alice, what you have to say is the non-case ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, we'll start with the greeting. When we greet the patient, we have to add the name as well. Greeting plus name of the patient. Name of the patient. So good afternoon or good evening Alice. Situation അനുസരിച്ച് ടൈം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഗ്രീറ്റിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, we can introduce as either as a non-case, like for example, this is once again Nurse Aiswarya. So once again, this is Nurse Aiswarya എന്ന് പറയാം. Or otherwise you can go for, my name is Aiswarya and I'm here to check your progress. I'm here to check your progress എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അവിടെ നമ്മൾക്ക് അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് the very first thing that we have to ask, since it's a non-case, the very first question നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾ തന്നെ കൺസേൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അഡ്രസ്സ് കോമെൻറ്റിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു in our live session that how are you feeling now or how are you doing എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു. സോ ഒബ്വിയസ്ലി പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ടെൽ ദ കൺസേൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ആർ അഡ്രസ്സിങ് ദ കൺസേൺ. ഐം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. സോ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഐം സോ ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ടെല്ലിങ് എ നെഗറ്റീവ് കൺസേൺ ലൈക്ക് ഐ എം ഫീലിംഗ് വെരി ബാഡ്, ഐം ഹാവിങ് ഹെഡ് ഏക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, നമ്മൾ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് വി ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ഇറ്റ്. എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം, ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ദാറ്റ്സ് സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പറയാം, ഫോർ ദ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സിനാരിയോ could you please tell me in detail what is bothering you എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നു. സോ ആസ് പെർ ദിസ് ടാസ്ക് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയും, I have met with an accident as you know and I need to go for a blood transfusion and I don't know what will happen. I'm really anxious about the procedure. Please help me with that എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നു. അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി ടാസ്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ തിങ് ദിസ് ഇസ് സോ ഫാർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ടിൽ ദിസ് നോൺ കേസ് പാർട്ട്. ഈ ഒരു നോൺ കേസ് പാർട്ട് വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ആസ് ഐ മെൻഷൻ ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് സെഷൻ നമ്മൾ അൺനോൺ കേസ് ടൈപ്പ് 1 ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നു. ടൈപ്പ് 1 വാസ് റിഗാർഡിങ് ഹൗ ടു അഡ്രസ് or how to initiate the conversation if it is with the patient ആയിട്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2 വാസ് how to initiate the conversation if it is with the bystander, എങ്ങനെ അൺനോൺ കേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇൻ ദ സെയിം വേ ഇൻ ദിസ് നോൺ കേസ് ഓൾസോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 2, ദാറ്റ് ഇസ് ടൈപ്പ് 1 ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2. Type 1 was with the patient. Suppose we are having the conversation directly with the patient. എങ്ങനെ റോൾ പ്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, ഇതാണ് ടൈപ്പ് 1 ഉള്ളത്. This is something that we already discussed in our previous live. Alright, so now we are going to deal with type 2 part. Type 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ the situation is non case ആണ്, but we are having the conversation with the bystander. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ആർ ഹാവിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. നോൺ കേസ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഐ ഓൾവേസ് ഗോ ത്രൂ ദി കോമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഐ റിസീവ് ഇൻ മൈ ലൈവ് സെഷൻസ്, ബോത്ത് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ റീഡിങ്. ആൻഡ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ലൈവിൻ്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കോമെൻറ്റ്സിലും ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റെക്കോർഡിങ്സ് കേൾക്കുന്നവരുടെ കോമെൻറ്റ്സും ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ വൺ ഓഫ് മൈ one comment I read someone was asking me how to initiate a non-case conversation if it is with the bystander എന്ന് എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കിട്ടുകയുണ്ടായി. സോ ഐ ഓൾറെഡി അഡ്രസ് that is going to be something that we are going to discuss in our upcoming live. So for today we are going to start with the non-case introduction if it is with a bystander. So ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Yes, very good evening. Welcome to the session. Yes, Divya, Bintu, good evening. All right. Yes. So shall we start with the bystander part? All right. Yes.
Since we are having the conversation with a bystander, and the main important point is this is a non-case. ഇതൊരു നോൺ കേസുമാണ്. ആൻഡ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുന്നത്. And what you have to keep or what you have to understand, the basic idea is, see, the patient is a non-case for us. Patient ആണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് non-case. Medical records and charge sheet, everything is prepared on the name of the patient. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സും ചാർജ് ഷീറ്റ്സും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ നോൺ കേസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതൊരു നോൺ കേസാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ഗോണ ഹാവ് ദ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് എ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് ഫെമിലിയർ, വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ റോൾ പ്ലേ. How can you address if suppose we are having the conversation with the mother and the patient is child, or if you're having the conversation with the son and the patient is father. So what you have to do is, during the preparation time, you have to ask the interlocutor, how can I address the patient during the time of role play. പേഷ്യൻറ്റിനെ റോൾ പ്ലേയുടെ സമയത്ത് എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഗിവിങ് ദി റെസ്പോൺസ്. സപ്പോസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ഇസ് ആലിസ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ്, ആലിസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ആലിസ് മദർ. ആലിസിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ എന്തുള്ളത്, കോൺവെർസേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട്, സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഗ്രീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്. ഗ്രീറ്റിംഗ്, we can simply start with the greeting. We don't need to add the name over there. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, good evening. All right, and the second step is identity confirmation. Identity confirmation. Identity confirmation means, this is, I can give you a demonstration. If I'm not wrong, am I speaking with Alice mother? എന്ത് പറയുന്നു, ആലിസ് നമുക്ക് നോൺ കേസാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ആലിസ് മദർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു, യെസ്, this is Alice mother speaking. All right, thank you. So by the way, my name is Aiswarya. I'm a nurse working here in this casualty ward, and I'm here to assess your your child's daily progress. കുട്ടിയുടെ ഡെയിലി പ്രോഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ, അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. സോ ഫോർ ദ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം. could you please, for the better communication, could you please tell me your name. അപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, introduce ourselves. And the fourth part is asking for patient, asking for not patient, asking for bystander name. I hope you got an idea. എങ്ങനെ ഇത് സെറ്റായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I'll give you a demonstration once again. We already started off with the non-case introduction, and in the previous live we discussed the topic how to introduce or how to initiate the conversation if it is a non-case and we are having the conversation with the patient. Non-caseുമാണ് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഫോർ ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ദ സെറ്റിംഗ് ഇസ് നോൺ കേസ് തന്നെയാണ്. And the situation is, we are going to have the conversation with the bystander. Bystander ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തുള്ളത്, കോൺവെർസേഷൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ദ നോൺ കേസ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. സോ നമ്മൾ തന്നെ ആകണം ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇന്നലെ ചെക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാരൻറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നും നിർബന്ധമില്ല. ദ ലോജിക് ഈസ്, വി നോ ദ കേസ് നോട്ട്, ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ കേസ് നോട്ട് വി നോ ദ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആസ് വെൽ. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ അറിയാവുന്ന കാര്യം. അതിനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക, നോണായിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, വിത്ത് എ ഗ്രീറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് റോൾ പ്ലേ.
പേഷ്യൻറ്റിനെ റോൾ പ്ലേയുടെ സമയത്ത് എങ്ങനെ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ കോൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് റോൾ പ്ലേ? റോൾ പ്ലേയുടെ സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ വിൽ സജസ്റ്റ് എ നെയിം. ആൻഡ് ഫോർ ദ ഫോർ ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു? തൽക്കാലത്തേക്കിന് ആലിസ് എന്ന പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ആർ ഗോൺ ഹാവ് ദ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദി മദർ, അമ്മയായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഗുഡ് ഈവനിങ്. So, if I'm not wrong, am I speaking with Alice's mother? Alice's അമ്മയായിട്ടാണോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? Yes, this is Alice's mother speaking. All right, then let me introduce myself. My name is Aiswarya. I'm a nurse working here in this hospital casualty ward, and I'm here to, have a discussion regarding your child's condition. So, for the communication purpose, could you please tell me your name? അപ്പോൾ അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മതി? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് നിങ്ങളുടെ പേര് പറയാമോ? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? മൈ നെയിം ഇസ് മേരി. ഓൾ റൈറ്റ് മേരി, താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് യുവർ നെയിം. സോ ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു, ഹൗ ആലിസ് ഇസ് ഡൂയിങ് നൗ? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ എന്ന് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ അമ്മയോട് എന്ത് ചോദിക്കണം? ഹൗ ഇസ് ആലിസ് ഡൂയിങ് നൗ? ഓർ ഹൗ ഇസ് ഷീ ഫീലിംഗ് നൗ? ഹൗ ഇസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഫീലിംഗ് നൗ? കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? സോ കുട്ടി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഫാദർ, സൺ, മദർ, ഹസ്ബൻഡ്, വൈഫ്, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ അമ്മയോട് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഹൗ യു ഫീലിംഗ് എന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നു. ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കണം? ഹൗ ഇസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഫീലിംഗ് നൗ? ഓർ ഹൗ ഇസ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഫീലിംഗ് നൗ? ഓർ ഹൗ ഇസ് യുവർ വൈഫ് ഫീലിംഗ് നൗ? ഓർ ഹൗ ഇസ് യുവർ പാർട്ട്ണർ ഫീലിംഗ് നൗ? എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവരോട് ചോദിക്കുക. ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ടെല്ലിങ് എൻ ആൻസർ. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? റോൾ പ്ലേ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. So I hope you people have an idea regarding the unknown role play and regarding the introduction of unknown role play, and we discussed two type 1 and type 2, and the non part, that is also there is type 1 and type 2. Type 1 is regarding the conversation with the patient, and type 2 is regarding the conversation with the bystander. So known unknown patient ആയിട്ടാണെങ്കിലും bystander ആയിട്ടാണെങ്കിലും എങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. And after watching our previous and today's session, I don't want any one of you have to make any kind of mistakes in your introductory part. Conversation initiate ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇനി തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. You have to constantly watch. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? റെക്കോർഡിങ്സ് എടുക്കുക, അത് വീണ്ടും കേൾക്കുക, ക്ലാരിറ്റി വരുത്തുക, and prepare yourself and just ace your speaking. All right? Okay, so we dealt with the unknown part and known part so far. All right? So let's move on to the third type, that is home visit. So നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു? Basically there are 5 types of, we have divided the topics into 5 scenario. നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സെറ്റിങ്സിനെ we have divided it into 5 classes: unknown, known, home visit, without introduction, and unknown to known scenario. So far we discussed regarding unknown and known case, and now we are moving on to the third part. Yes, very good evening. Yes, I know you people. No worries, later but still I really appreciate your attendance over here. Yes, good evening Linu, Surya. Yes, all right. So ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Shall I move forward? Yes. Very good evening. Yes, welcome to the session. All right, yeah, thank you so much for your response. So let's begin with the third type, that is home visit. So how to initiate a home visit role play? Okay. So when it comes to the home visit role play part, there are 2 types. That is basically first time visit and regular visit. First time visit ഉണ്ട്, regular visit ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ടൈപ്പ് 1 is ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് ഹോം വിസിറ്റ് ആണ്, ബട്ട് വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദി വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം. ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is regular visit. We are visiting the patient regular ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ.
So for your better understanding, I just provided here with an example. That is the scenario. Scenario will always give us an idea what is happening over there. So you visit a 76-year-old patient to check on his or her progress following hospital discharge 6 weeks ago after undergoing a right hip replacement. സോ നമ്മൾ ആരെയാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒരു 76-year-old പേഷ്യൻറ്റിനെയാണ്. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് അണ്ടർവെൻറ്റ് റൈറ്റ് ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ 6 weeks. And during your visit, the patient reports some symptoms suggestive of sinusitis. പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നു? സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. സോ കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്. വൈ വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോളോ അപ്പ് ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ. ആൻഡ് here home visit normally in this particular situation, this has to be taken as a non case. ഇത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്? നോൺ കേസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. which means the higher authority or the officials will be informing us, yes, Aiswarya, you should go and visit the 76-year-old patient who underwent a right hip റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അവർക്ക് റൈറ്റ് ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി നടന്നതാണ്, അവർക്ക് 76 വയസ്സുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്താണ്? ആളെ അറിയില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എന്തറിയാം? ഇന്ന ആളെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഡോണ്ട് നോ ദ പേഴ്സൺ വി ഡോണ്ട് നോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ, ബട്ട് വി നോ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ നോൺ കേസ്. സോ ഹൗ ടു initiate the conversation for a home visit role play if it is a first time visit. അപ്പോൾ ഇന്നയാളുടെ വീട്ടിലാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. We have been informed that you should go and visit this person. That's why we are visiting this person. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we are going to take this as a non-case. So as it is a non-case, you have to ask the interlocutor during the time of during the preparation time, how can I address you during the time of role play? എങ്ങനെ നിങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം? ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഗിവിങ് ദി നെയിം ജോൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? എൻ്റെ പേര് ജോൺ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ജോൺ എന്ന പേര് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ആർ ഓപ്പണിംഗ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദി ഗ്രീറ്റിംഗ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, that is identity confirmation. Second step is identity confirmation. So how to confirm the identity? That is, we have to make sure whether we are visiting John's house or not. ജോണിൻ്റെ വീട് തന്നെയാണോ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളവിടെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാം? സോ ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഇസ് ദിസ് ജോൺസ് റെസിഡൻസ്? എന്ത് പറയുന്നു? ഈസ് ദിസ് ജോൺസ് റെസിഡൻസ്? ഇത് ജോണിൻ്റെ റെസിഡൻസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്ത് ആൻസർ വരുമായിരിക്കും? ദേ വിൽ ബി ടെല്ലിങ് യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ജോൺ. നമ്മൾ ജോണിനോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ജോൺ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദേ ആർ ഗിവിങ് ദ റെസ്പോൺസ് യെസ്. സോ നമ്മൾ പറയുന്നു ഗുഡ് ഈവനിങ്, ദിസ് ഇസ് ജോൺസ് റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു യെസ്, ദിസ് ഇസ് ജോൺ സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു ജോൺ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ഗുഡ് ഈവനിങ്, ദിസ് ഇസ് ജോൺസ് റെസിഡൻസ്? യെസ്. Then you have to go for the second question. Am I speaking with John? Again, we are getting a response. Yes. Now, situation number 2. Good evening. This is John's residence. And we are getting a response. Yes, this is John speaking. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? All right. Then we have to പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ഇസ് ജോൺസ്, ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ജോൺ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? വി കൺഫേം ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി. നൗ വി നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. All right, John, my name is Aiswarya. I'm working here in a nearby community health clinic, and I'm here to have a follow-up checkup on you after your right hip replacement. നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. And the fourth task is time confirmation. Time confirmation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to ask them, is it the right time to have a conversation? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരോട് ചോദിക്കണം, is it the right time to have a conversation എന്ന് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരോട് ചോദിക്കുന്നു.
അവരെന്ത് പറയുന്നു? യെസ്, ഓൾ റൈറ്റ്, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? യെസ് യു ക്യാൻ കം ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? താങ്ക് യു ജോൺ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി? പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുന്നു? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്? ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോൺ കേസിൽ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, I hope it is clear for you people. So we dealt with home visit role plays introduction, and as I have mentioned, there is first time visit and a regular visit, and in our today's live session we dealt with the first time visit part. So പേഷ്യൻറ്റിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം. ഹോം വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവരെ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് എന്ന് എടുത്തത്. So how to deal the conversation or how to initiate the conversation if it's the first time home visit. This is something that we have dealt in our today's live session. Is it clear so far? Yes. Yes, very good. Thank you. Thank you everyone. All right. So for today's session, we are just winding it up for today. And we will be dealing with the regular home visit introduction in our next live session. Okay? Because if I'm taking all the things together, that will be totally confusing for you people. That's why I'm taking it slow. In our previous session, we dealt with unknown case and its 2 type, and non-case type 1 as well. And in our today's session, I dealt with non-case type 2 and home visit, first time visit as well. All right. So we will be meeting on next Tuesday at 5:30 p.m. So far, take care everyone. Thank you so much for your constant support and your feedbacks and your comments. Thank you so much.